Okay, now we are going to discuss about double pendulum. Okay. So what is the construction of double pendulum? Double pendulum means eta. So here one bob having the mass m1 and another bob having the mass m2, both are attached. uh, See here, m2 is attached with m1 and m1 is attached with this point O. Subuchi. Yes, sir. So here this L1 length is from this point where it is attached. Okay, from this point to m1, L1 is the length, and from m1 to m2 length ହେଲା କେତେ? L2 देखा जाउची. Huh? And this L1 is created theta 1 with your y axis, you can say. It hଉଛି OY. देखा जाउची OY is your y axis and OX is your x axis. Okay. So with y axis L1 केते angle create करची? Theta 1. Okay. Huh? With y axis L2 टा केते angle create करची? Theta 2. देखा जाउची. Huh? Okay. Now this is the instantaneous position of Hmm. your double pendulum. That means at a time these two bobs is oscillating like this. Okay, it is oscillating. That means bob 2 m2 is attached with m1 and m1 is attached with O is the point on the wall. Okay, and L1 L2 is created the created angle theta 1 theta 2 with y axis. Now we are going to find out the total kinetic energy and potential energy, then Lagrangian, then we have to find out the equation of motion of this system. बुझेला? Huh? So same thing it has been written in the note. तो अल्प किछि लेखा तुम लिखि परिबो, तुम निज वर्ड लिखिया पड़िबो. ओके, तो डबल पेंडुलम consists of two bobs m1 m2 connected by the light inextensible strings. See here, the strings are considered as light, no mass. Okay, and inextensible, that means spring भलिया से नुहे, extension हेई परिबोनी. The length L1 is constant and L2 is constant. Okay, बुझेला? The Hmm. system is suspended by another inextensible and light rod attached to one of the masses. That means this system, the system means two bobs ଏଇଭଳିଆ ରଖା ହେଇକି O ପାଖରେ attach କରାହେଇଛି ବା another rod means OX is considered as rod. ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? Yes, sir. Ujala. The whole system is suspended by a rod. ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡାକ ତୁମ ନିଜ word ରେ you have to write, or you have to draw the only figure is more than sufficient. खाली figure draw करदेले भी sufficient exam ପାଇଁ. କାରଣ ଡେରିଭେସନ ବହୁତ ଅଛି. ଓକେ, ଡେରିଭେସନ କୁ ଯିବା ଆମେ. ସୋ ଏଠି ତୁମର L1 and L2, M1 and M2 କେମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି as shown in the figure. Theta 1 theta 2 with the two generalized coordinates and the origin at the suspension. Theta 1 and theta 2 is the generalized coordinates and the origin at the suspension point, the top pendulum. Also, x1 y1 and x2 y2 are the rectangular coordinate systems coordinates of m1 and m2 respectively. ये जहाँ लिखा है ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारे, तेणुक ये सब जिन गुड़ाक लेखा गुड़ाक तुम निज लांगुएज लिख बेटर. ओके, सो हियर you can see it a instantaneous displacement of this double pendulum. This situation jaha figure रे देखा जाउची हमको, एटा होची instantaneous displacement of this double pendulum. For this displacement, here m1 has its own coordinate and m2 has its own coordinate. m1 रो coordinate केता होची, एटा हला x1 and y1. m1 रो coordinate केता हबो x1 y1 हना नाही. Hmm. m2 रो coordinate केता हबो x2 and y2. yes or no? Yes, sir. So एटा फिगर नाही, ए फिगर रे x1 y1 and x2 y2 कोऑर्डिनेट तमे लिखि देले भलो. आउ एते लेखा सब लेखिया को पड़िबो नाही फॉर योर एग्जाम. नाउ
from the figure x1 ର value ଟା କେତେ ହବ x1 means this length equal to କେତେ ହବ if this is theta 1 if this is theta 1 obviously this will be theta 1 ନା ନାହିଁ yes sir हवा ତାହେଲେ ଏଇ length ଟା କେତେ ହବ এইটা যদি theta 1 हम्म ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକି distance ଟା କେତେ ହବ এইটা ତ और rotate କରୁଛି ନା এইଟା 90 degree so this distance हाँ will be how much L1 cos L1 theta cos theta 1 and this theta 1 theta 1 ना theta 1 so theta 1 and this yes distance sir will be how much sin theta 1 L1 sin theta 1 লেখা ହେଇଛି x1 will be L1 sin theta 1 and y1 means how much y1 means this one this distance this distance is nothing but L1 cos theta 1 already ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଛି but ଦେଖ ତୁମ ଏଇଠି ଯଦି origin ଟା ହେଲା origin ର ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦଉଛି ଯଦି ଏଇଟା ତୁମର x and y axis এটা x dash y dash y dash ଯଦି ଏଇଟା origin ହେଲା origin ଯାହା ତଳକୁ below the origin all the values are negative ନା ନାହିଁ or above the ସବୁ origin ନେଗେଟିଭ ହେବେ y value ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ positive ନା ନାହିଁ yes sir so here y value the length of the y that means y1 will be L1 cos theta but origin ତଳକୁ ଯେହେତୁ ଅଛି below origin the value will be how much minus L1 cos theta ବୁଝିହେଲା हाँ okay similarly from this figure এই figure টু লক্ষ্য কর এটা লক্ষ্য কর x2 ର value ଟା କେତେ ହବ x2 means from O to this distance okay ବୁଝିହେଲା yes sir from O to this distance তাহলে কেতে হবো তাহলে we have to consider this triangle first this triangle এই triangle টাও consider কর এই triangle রে যদি এই distance this distance ହେଲା L2 তাহলে this distance কেতে হবো এটা L2 মাইনাস টা ହେଇଯିବ না এই distance টা କେତେ ହବ ଏଇଟା along x axis ଅଛି ନା ଏଇଟା ଯଦି theta x 2 axis ଏଇଟା ମାନେ 90 এটা theta sin theta ହଁ sin ତା ମାନେ L2 sin theta 2 hmm right and this distance will be how much cos theta L2 cos cos theta theta 2 theta 2 so from here see O to x1 use your L1 sin theta x1 to x2 ଯେତିକି ହବ ଏଇ distance ଟା ସେତିକି ନା ନାହିଁ L2 sin theta 2 so total distance ଟା କେତେ ହେଲା from here to here total distance କେତେ ହବ L1 hmm sin theta 1 plus L2 sin theta 2 जोटा ଲେଖା ଯାଇଛି ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ x2 yes sir will be equal to L1 sin theta 1 plus L2 sin theta 2 देखो Lagrangian बाहर करदेले almost काम शेष Lagrangian ପରେ only equation of motion ପକେଇ ଦେଇକି ତା last expression ଲେଖିଦେଲେ ବି more than sufficient okay likewise ଆମର y1 ଟା ବାହାରିଛି y2 ଟା କେତେ ହବ y2 ର position ଅନୁସାରେ ତାର length ଟା କେତେ y2 ମାନେ ଏଇଠି y2 means this length entire length okay this length is your y2 so here y1 we found how much minus L1 cos theta বা L1 cos theta যেহেতু origin ତଳକୁ ଅଛି minus L1 cos theta 1 ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଠୁ ଏଠିକି distance ଟା କେତେ ହଉଛି L2 cos theta 2 ତାହେଲେ ଏଠୁ ଏଠିକି distance y2 ଟା କେତେ ହବ ତାହେଲେ କେତେ ହବ hmm ଏଇଟା minus ହେଲେ L1 cos theta ମାଇନସ୍ 1 ହଁ then ମା minus L1 cos theta 2 ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଏଇ distance ହଁ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ plus ଏଇଟା এইটা plus এইটা so here this will be minus already ଅଛି minus এই distance টা ଆମେ minus ନବାର କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ origin ତଳକୁ ରହୁଛି so this will be minus L1 cos theta 1 ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏଠି minus L1 ହବ L2 ଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲରେ ବୁଝିହେଲା yes sir ଏଇଟା ହବ L1 L1 cos theta 1 minus L2 cos theta 2 got it so here we found x1 x2 and y1 y2 now we know that the kinetic energy of the system is nothing but half m hmm corresponding generalized coordinate dot square so here generalized coordinates are how are what generalized coordinate x1 x2 y1 y2 like this okay so here half m so first mass jota achi m1 mass ର kinetic energy କେତେ ହବ ନା half हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर y dot square प्लस 8 x2 भी होगा
ବୁଝିଲା m2 M1 ପାଇଁ ଗୋଟେ M2 ପାଇଁ ଗୋଟେ। m2 ର ପୋଜିସନ ଅଛି କେତେ x2 y2 then x2 dot square y2 dot square ବୁଝିଲା this will be equation number 1 got it so kinetic energy of the system we found this one let this is your equation number 1 okay okay Hmm. so here x1 y1 and x2 y2 already we found ऊपर लिखा जाइए so x1 ର value ଟା କେତେ ଅଛି ଏଟା ଲିଭେଇ ଦେନ୍ତି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ x1 ର value କେତେ ଅଛି l1 Hmm. sin theta 1 এটা l1 ହବ Yes sir. l1 sin theta 1 ମୁଁ ଗୋଟେ କରି ଦଉଛି ସେଇ ଭଳିଆ ତମେ ହବ ସେଇ ଭଳିଆ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ so here x1 ରହିଲା x1 dot ଟା କେତେ ହବ x1 dot means your dx1 by dt so here x1 is the function of l1 and sin theta 1 so it Hmm. x1 are not the function of time so how and l1 is your constant l1 ଟା ବାହାର ରହିଯିବ କେବଳ sin theta ର ଡେରିଭେଟିଭ with respect to t କଲେ କେତେ ହବ cos theta 1 and theta 1 dot ବୁଝିଲା x1 dot equal to this much ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲା। x1 dot will be how much l1 into cos theta 1 into theta 1 dot likewise y1 dot y1 is this one minus l1 cos theta 1 l1 the constant cos theta 1 minus sin theta 1 and theta 1 dot so minus minus it will be plus and we are going to find out l1 into sin theta 1 into theta 1 dot clear Yes sir, clear. similarly x2 you can find out x2 कितना होगा देखे x2 dot sorry x2 dot will be how much l1 here sin theta 1 derivative cos theta 1 dot then l2 sin theta 2 l2 cos theta 2 dot okay then y2 y2 dot will be how much l1 cos theta 1 here l1 cos theta 1 ର derivative minus sin theta 1 so it plus ହେଇଯିବ minus plus is a plus sin theta 1 dot and then plus l2 sin theta 2 dot got it Hmm. now we are going to substitute these values here x1 dot we have to substitute y1 dot x2 dot y2 dot if we are going to substitute in equation number 1 here large number rigorous calculations are there so you have to do and verify in your rough ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କରୁନାହିଁ କେବଳ ଖାଲି କଣ ନିଆହବ ଆର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ନିଆହବ ଏଠି a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପଡିବ ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପଡିକି ବାହାରିକି ଏ ରିଗରିୟସ୍ କାଲକୁଲେସନ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସିମ୍ପଲ କାଲକୁଲେସନ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ Yes sir. ସେଇଟା ତମେ ରଫ୍ ରେ ଚେକ୍ କରିବୁ ରଫ୍ ରେ ଚେକ୍ କରିକି ତୁ ଜାଣିପାରିବ ତମେ so this value finally we found the total kinetic energy of the system is this one okay that is your equation number 2 okay Hmm. now we are going to go for the total potential energy so total potential energy that means potential energy of mass m1 and potential energy of mass m2 so mass m1 is nothing but how what mgh that is your mgh means କେତେ height ରେ m1 ଟା ଅଛି କେତେ height ରେ ଅଛି y1 height ରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ Hmm. କେତେ height ରେ ଅଛି y1 height ରେ ଅଛି ତ y1 ର value ପଡିବ ସେମିତି m2 ପାଇଁ potential energy କେତେ ହବ m2 g into y2 ତ here v will be how much y1 ର value ଟା କେତେ ଅଛି Hmm. minus l1 cos L1 theta 1 and it is minus ଟା y dot ଟା ହେଲା plus, ହଁ ବୁଝିଥିଲି। and y2 ଟା କେତେ Yes ଅଛି sir. minus l1 cos theta 1 minus L2 L1 cos theta 1 minus L2 cos theta 2 ସେ ଦିଟା। ଦିଟା ଆଣି ଏଠି ସବଷ୍ଟିଚୁଏଟ କରାହବ ହେଲେ କେତେ ହବ ଟୋଟାଲ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି Yes sir. will be equal to minus m1 g l1 cos theta 1 and here m2 g is the common factor so l1 minus l1 cos theta 1 minus l2 cos theta 2 okay got Yes it sir. ଏ ଯାକେ ବୁଝିହେଲା any doubt ବୁଝିଲା sir। so ବୁଝିଲା। here you can see this one as such it has been written ବନ୍ଧନୀ ଏଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏତିକି okay so here you can see m1 and m2 gl1 cos theta 1 gl1 cos theta 1 is there so it will be collectively it can write that minus of m1 plus m2 gl1 cos theta 1 ଆଉ ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ଯାହା ଅଛି ସେୟା ରହିଲା ବୁଝିହେଲା
ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ଗୁଡା ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ ନୁହେଁ କି, ଏଇ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ ରୁ ଏଇ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପ ଟା ହିଁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ପୁରା ଆରାମସେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ବୁଝିପାରିଲୁ। ନହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ, ବୁଝିହେଲା। ବୁଝିଲା। Okay, so here we found potential energy, total potential energy of the system is this one. Total potential energy is this one. Now, Yes, sir. hence the Lagrangian of the system or the double pendulum will be how much? Lagrangian is, we know that T minus V. T टा already बाहर ची equation number 1 2 रे, equation number 2 रे बाहर ची T, and equation number 3 रे हमरो we found the your potential. So here T minus V, if we are going to substitute, then we are going to find out. Carefully you have to substitute, and this calculation you have to verify in the rough. Okay, finally we found Lagrangian will be how much? Half m1 m2 l1 square theta 1 dot square, half m2 l2 square theta 2 dot square, m2 l1 l2 theta 1 dot theta 2 dot, okay, cos theta 1 minus cos theta 2, then m1 plus m2 g l1 cos theta 1, m2 l2 g cos theta 2। ए मु भेरीफाई करछि ठीक अछि, इक्वेशन नंबर 4। तुमे Yes, sir. तुमे जे चाहिबो एटाको रफ रे टिके भेरीफाई कर दबो, बट एई लैंग्वेजन टा हमर फाइनली दरकार। ओके, मु एटा भेरीफाई करिछि, एटा ठीक अछि। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू केतेटा एठी जनरलाइज कोऑर्डिनेट रहला, थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा टू दिला। सो थीटा तम 1, भज आछि टी हां हां भॉइस आस, थीटा बस 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2। टू। କାହିଁକି ନା L1 L2 ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, theta 1 ଟା ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ସୋ theta 1 theta 2 is your generalized coordinate to to locate or to analyze the dynamics of this double pendulum। double pendulum ର dynamics को analyze କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ এই theta 1 theta 2 ଦିଟା coordinate system is enough। okay, now equation of motion କଣ ହବ? equation of motion ଗୋଟେ ହବ କୋଉଟା, ଏଇଟା d by dt of del l by del theta 1 dot minus del l by del theta 1 equal to 0। okay, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା d by dt of del L by del theta 2 dot minus del L by del theta 2 will be equal to 0। okay, Yes, sir. now we have to find out for this equation. See, for this equation what we need, del L by del theta 1 dot del L by del theta 1, এই দুইটা টর্ম আমু দরকার অলরেডি। L ଆମକୁ ଏଠି ଦରକାର ଅଛି, ଏଠି already equation number 4 ରେ ଅଛି। first we have to find out del L by del theta 1 carefully। okay, del L by del theta 1 so equation number 4 ରେ theta 1 ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। equation number 4, equation number 4 ରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ equation number 4 theta 1 କୋଉଠି ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ତ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ରେ ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ ଟର୍ମ ରେ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ଟର୍ମ ରେ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖ theta 1 ଅଛି। ଓକେ, and ଏଠି फोर्थ टर्म रे थीटा 1 ଅଛି, बट एई टर्म रे थीटा 1 नाही। ओके, तो एठी मुटे छक्की मार दिए, एठी नाही, हां एठी नाही, एठी तो अछि, एठी भी अछि, एई टर्म रे नाही। सो जो टर्म दिटा अछि सेई टर्म दिटा को फोकस कर। सो डेल l by del theta 1, so एठी हियर इफ वी आर गोइंग टू डेरिवेटिव दिस टर्म देखा जाउछि तो m2 l1 l2 theta 1 dot theta 2 dot cos theta 1 minus theta 2 ନା ସେଇଟା ଟୁ with respect to theta 1, then what will be happen? ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଥୀଟା 1 ଅଛି ସେଇଠି ସେଇଠି ଖାଲି ହବ ନା ଲାଷ୍ଟ କୋଟା ଆସୁ 0 ହଁ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟା ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା 0 ଫାର୍ଷ୍ଟ, ହବ। ହଁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଟା ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାର ଡେରିଭେଟିভ ଆଗ କର। ଏଇଟାର ଡେରିଭେଟିভ କଲେ କେତେ ହବ ନା cos theta 1 ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଥୀଟା 1 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ sin ଥୀଟା theta 1 ହବ। 1 ମାଇନସ୍ sin theta 1 ରହିଲା, m1 m1 plus m2 ରହିଲା, gl1 ରହିଲା। ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ବୁଝିପାଇଲୁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଟର୍ମ କୁ ଆସ, ଏଇ ଟର୍ମ ରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଗୁଡା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଯାଉ। m m2 l1 l2 theta dot 1 theta dot 2 theta 1 dot
theta 2 ହୁଁ dot, okay? ହୁଁ Cos theta 1 minus theta 2, cos theta 1 ହୁଁ minus theta 2 ର ଡେରିଭେଟିଭ କଲେ with respect to theta 1, it will be ହୁଁ କେତେ minus sin theta 1 minus theta 2। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖେ, cos ହଉ theta 1 minus theta 2 with ହୁଁ respect to ଡେରିଭେଟିଭ ଯଦି d by d theta 1 ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ କେତେ minus sin ହୁଁ theta 1 minus theta 2 again ହୁଁ ଡେରିଭେଟିଭ, ହଁ ଆଗେନ୍ ଏବେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଆଉଥରେ ହବ। ଡେରିଭେଟିଭ of theta 1 ଥିଟା minus ୱାନ୍ theta 2, ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଟୁ ଯେହେତୁ theta 2 is a ଜିରୋ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ 0 ଥିଟା ହେଇଯିବ। ୱାନ୍ ଟା ୱାନ୍ ହବ। ହଁ ବୁଝିହେଲା, ୟେସ୍ ସାର୍ theta ୱାନ୍ 1 ଟା ମିଲି ୱାନ୍ ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆଉ। ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିଲା ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା। ଓକେ ଦେନ୍ ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ସେଇ ଟର୍ମଟା ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜାଣିପାରିଲ? So ୟେସ୍ this ସାର୍ will be minus m2 l1 l2 theta 1 dot theta 2 dot sin theta 1 minus theta 2. So we found here del l by del theta 1. Now del l by del theta 1 dot ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଆଗ ଚିହ୍ନ ମାରି ଦିଆ ରହିଥା ହୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାର୍କ ଯୋଉ theta 1 dot ଅଛି ସେଇ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ମାରିଦିଏ। So here theta 1 dot କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ଟର୍ମରେ ଅଛି। theta 1 dot ଏ ଟର୍ମରେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ହୁଁ ଟର୍ମରେ ତ ନାହିଁ, ଏ ଟର୍ମରେ ନାହିଁ, ଏ ଟର୍ମରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। yes or no? ୟେସ୍ ସାର୍ So ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ theta 1 ସହିତ ଡେରିଭେଟିଭ କରିବି ତାହେଲେ ସେ 2 theta 1 ରହିବ, 2 theta 1 ଏଠି 2 ଅଛି, କଟିଯିବ, ରହିଲା କେତେ ଖାଲି m1 plus m2, m1 plus m2, l1 ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଅଛି, l1 ସ୍କୋୟାର theta 1 ଡଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଲା, ଡେରିଭେଟିଭ କେତେ ରହିବ theta 1 ଡଟ୍, ଓକେ। ହୁଁ ନାଉ ଏଠି କେତେ ହବ, ଏଠି କେବଳ theta 1 ଡଟ୍ ଟା ଉଠିଯିବ, ରହିବ କେତେ m2 l1 l2 theta 2 dot cos theta 1 minus theta 2, got it? ୟେସ୍ ସାର୍ Now similarly del l by del theta 2 ଟା ଦେଖିଲ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କଲୁ ଦେଖିଆ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ, del l by del theta 2, del l by del theta 2, କାରଣ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ ଏଇଟା ଦରକାର, del l by del theta 2 and del l by del theta 2 dot, del l by del ହୁଁ theta 2 will be କେତେ ହବ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ହେଇଗଲେ ୱାନ୍ ହେଇଯିବ ସେଟା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଇଗଲା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ସରି ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲ କଲି, theta 2 ଡଟ୍ ଟା କୋଉଠି, theta 2 ଟା କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ ଅଛି, ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ theta 2 ଡଟ୍ theta 2 ଅଛି, ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି theta 2 ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଦି ଜାଗାରେ ଅଛି। ହଁ ଏଇ ଜାଗା ଦିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ହବ, m2 l1 l2 theta 1 ଡଟ୍ ରହିଲା, ହୁଁ theta 2 ଡଟ୍ ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ଡେରିଭେଟିଭ କଲେ କେତେ ହବ ନା ମାଇନସ୍ ହବ, ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ theta 1 theta 2, ପୁଣି ଏଗେନ୍ theta 2 ମାଇନସ୍ theta 2 ସହିତ ଡେରିଭେଟିଭ କଲେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ 1 ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଟର୍ମଟା, ବୁଝିହେଲା? ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମରେ theta 2 ସେଠି କଲେ କେତେ ହବ, ମାଇନସ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଆସିବ, ଓଭିୟସଲି ଏଇଟା theta 2 cos theta 2, so it will be minus sin theta 2 ଆସିବ, so here m2 l2g, m2 l2g sin theta 2, got it? ୟେସ୍ ସାର୍ Now del l by del theta 2 dot, del l by del theta 2 dot, 2 dot କୋଉଠି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଅଛି ଡଟ୍, 2 dot, ଏଠି ବି 2 dot ଅଛି, ଓକେ। 2 ୟେସ୍ ସାର୍ dot ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ଲେଖା ହେଲା କେତେ ନା ଏଇଟା ହବ m2 l2 ସ୍କୋୟାର theta 2 dot, m2 ହୁଁ l2 ସ୍କୋୟାର theta 2 dot, ଓକେ। ହୁଁ ଦେନ୍ ହିୟର theta 2 dot means theta 2 dot ଟା ହିଁ ଓମିଟ ହେଇଯିବ, so m2 ହାଫ୍ ଟା l1 l2 ହାଫ୍ ଟା ହାଫ୍ ଟା ବା ଏଠି theta 2 ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ହଁ theta 2 ଟୁ dot ହେଇଯିବ ମାନେ କଟି ହେଇଯିବ ଆଉ। ହେଲା, ବୁଝିଲ ତ? ୟେସ୍ ସାର୍ so here ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମଟା theta 2 dot ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ତ ଆମର ହଉଛି ଡେରିଭେଟିଭ, so theta 2 dot will be omitted and we are going to find out what m2 l1 l2 theta 1 dot cos theta 1 minus theta ମାନେ 2, ଥିଟା all ଟୁ so all the uh, terms what are required for the Lagrangian equations. Lagrangian equations means for theta 1 and theta 2. Uh, here these are the four terms. One is your del L by del theta 1 and corresponding del L by del theta 1 dot, del L by del theta 2, del L by del theta 2 dot. ଡଟ୍ Now we are going to ୟେସ୍ just ସାର୍ substitute these values. So Lagrangian equation by considering first considering theta 1
as your generalized coordinate, then it will be d by dt del L by del theta 1 dot minus del L by del theta 1 will be equal to 0. So d by dt of del L by del theta 1 dot what is 8h. So here same thing we have to just substitute, खाली check करदवार अछि जे कि से correctly substitute ହେଇछि कि ना नाही. m1 m2 l1 square theta 1 dot. Okay, here m2 l1 l2 theta 2 dot cos theta 1 theta 2. Okay, okay, बुझला. yes sir Then minus of del L by del theta 1, del L by del theta 1 टा कोठी अछि एटा ना नाही. yes Minus sir हेले ए दीटा already minus minus term अछि. Minus means these two terms will be plus. So this will be m1 plus m2 g l1 sin theta 1 this term. Okay, okay. Then second term will be this one m2 l1 l2 sin theta 1 dot theta 1 dot theta 2 dot sin theta 1 minus theta 2 equal to 0. yes sir Okay, now we have to just solve this equation. Solve this equation means d by dt achi. So here you can see in this term there is no t terms. That means এটা কেবল খালি m1 plus m2 টা constant রহিব, m1 m2 and l1 square টা constant রহিব. ଆଉ theta 1 ପାଇଁ କେତେ ହେଇଯିବ, theta 1 double dot ପାଇଲୁ ମାନେ ଦେଖ ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ରେ କଣ ଟ୍ରିପଲ ଡେରିଭେଟିଭ ପଡିବ ଯୋଉ UVW ଆଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ରେ फास्ट टर्म में सब जगह कांस्टेंट ना. m1 plus m2 constant, l1 ହଁ also constant. So ହଁ only theta 1 dot ऊपर ଓହୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମେ ଏଲ derivative କୁ ନେଇ କରିବି କରିବା ନା ହଁ 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 ତ it will be how much, theta 1 double dot. Okay, ହୁଁ then second term को आस. Second term रे product formula पड़िबो. Product formula means here theta 2 dot and cos theta 1 minus theta 2, the two ହୁଁ terms, ହୁଁ variable terms. But ହୁଁ m1 m2 l1 and l2 these are the constant terms. But theta এই term রে with respect to t সହିତ derivative কলে এটি m2 l1 l2 constant, yes m2 sir l1 l2 constant ରହିଲା ହୁଁ ସେଠି ଏଇଠି m2 l1 l2 constant ରହିଲା. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ କରିବା theta 2 ର. theta 2 ର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ t ହେଲେ କେତେ ହବ, theta 2 ଡବଲ ଡଟ୍. ଓକେ, and cos theta 1 minus theta 2 as such ରହିଗଲା. ଓକେ, ପାଇଲୁ. ହଁ ତାପରେ କାହାର ଡେରିଭେଟିଭ ହବ, ତାପରେ ଡେରିଭେଟିଭ ହବ କାହାର, cos ଏଇଟାର cos theta 1 minus theta 2 ଏଇଟାର. ओके, cos theta 1 minus cos theta 2 ର ଡେରିଭେଟିଭ with respect to t ଏଇଠି କରିବା. ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି, d by dt of cos theta 1 minus theta 2 ର ଡେରିଭେଟିଭ କଲେ କେତେ ହଉଛି, minus sin theta 1 minus theta 2 into theta 1 ର ଡେରିଭେଟିଭ with respect to t କେତେ, theta 1 dot then minus theta 2 dot. ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ. yes sir So here you can see minus sin theta 1 theta 2 multiplied with theta 1 କେତେ ଆସିବ, minus minus theta 1 ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିବ ନା ନାଇଁ. ହଁ ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଏଠି ଦିଟା ଟର୍ମ ଆସିବ. ଦିଟା ଟର୍ମର କଣ ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ. ଦିଟା ଟର୍ମ ଗୋଟେ ହଉଛି minus sin theta 1 minus theta 2 ହୁଁ into theta 1 dot, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କେତେ, ଏଠି minus minus plus plus sin theta 1 minus theta 2 into theta 2 dot. Got it? yes sir And this term will be multiplied with kaha sahito ethi m2 l1 M2 l2 L1 L2 and theta 2 dot. ହଁ m2 l1 l2 into theta 2 dot ସହିତ multiply ହବ. multiply ହେଲେ ହୁଁ କଣ term ଆସିବ ମତେ କହ. first term ଟା କେତେ ଆସିବ, minus m2 l1 l2 theta 2 dot ହୁଁ into theta 1 dot ହୁଁ ହଁ sin theta 1 minus theta 2 এটা ଗୋଟେ ହୁଁ ଟର୍ମ, এই ଟର୍ମଟା. ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମଟା କେତେ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ 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 ହଁ m ଏପଟେ ଯେଟା ରହିଲା ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ m2 ହଁ l1 l2 ଏଠି ଅଛି କେତେ theta 2 ଡଟ୍, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ ହୁଁ theta 2 ଡଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଇନଟୁ sin theta 1 minus theta 2. ବୁଝିହେଲା.
ବୁଝିଲା। सो हियर एठी देख एई जो टर्म टा अछि एटा माइनस रे अछि ह ना नाही माइनस रे यस केते सर। माइनस m2 l1 l2 थीटा 2 डॉट थीटा 1 डॉट sin थीटा 1 थीटा 2 एई ହୁଁ टर्म ने सेई टर्म सेटा प्लस रे अछि ए दिटा टर्म कटि जिवो ना नाही କଟିଯିବ, ଏଟା ମାଇନସ ରେ ପ୍ଲସ କଟିଯିବ। ଖାଲି ରହିବ କେତେ ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ସେ ଏକାଥରେ କରିଦେଇଛି ହୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଟର୍ମ ଟା କେବଳ ଖାଲି ରହିବ ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ m2 l1 l2 theta 2 dot square sin theta 1 minus theta 2 okay ହୁଁ then this term will be cancelled out with this one and finally we found this term with derivative with respect to t with respect to t କେତେ ହବ only theta 1 ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଡେରିଭେଟିଭ ହବ ହେଲେ କେତେ ହଉଛି g l1 ହୁଁ ସରି ଏଠି ତ ଡେରିଭେଟିଭ ନାହିଁ ନା ଏଟା ଆସଚ ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏଠି। ଏଇଠି ଆସଚ ଖାଲି ରହିଲା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ବୁଝି ହେଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିଗଲା। okay now here you can see that we have to keep this term in the LHS and other terms we have to move towards the right hand side this one this term we kept in the this side left hand side and other three terms taken to the RHS so this term if we move to RHS the minus asibo this plus means this will be minus this plus also it will be minus okay see our target is that we have यस to सर। find out the accelerations accelerations means here theta 1 double dot means it ହୁଁ angular acceleration okay angular acceleration again यस we are सर। going to find out theta 2 double dot means angular acceleration belongs to theta 1 and theta 2 so here theta 1 double dot will be how ସେ much ଥୀଟା ଟା କଣ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଆକ୍ସିଲେସନ? theta no theta double dot କେମିତି ଏମଆର ଓମେଗା ସହିତ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ନା ଆଙ୍ଗୁଲାର ଟା angular velocity ଓମେଗା ଆସିବି। omega ହେଲା କେତେ d theta by dt ଓହୋ ବୁଝିଲି। theta ତ dot ଟା ଥୀଟା ହେଲା ହଁ। velocity angular velocity ହୁଁ तो d omega by dt ମାନେ theta double dot ହବନି ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଲାର angular acceleration ଆକ୍ସିଲେସନ। ହଁ okay so ୟେସ୍ ସାର୍। here theta double dot will be କେତେ ହବ କେତେ ହେଲା theta double dot means ଏଇ term ଟା this term will be divided with all the terms this one m1 plus m2 and ହୁଁ l1 square will be divided with this term କେତେ ହବ ତାହେଲେ here l1 square divided means this l1 will be got cancelled and we are going to find out how much minus m2 l2 theta 2 double dot ଅଛି cos theta 1 minus theta 2 ଅଛି so here ହୁଁ again l1 square will be divided means this l1 will be got cancelled uh, minus m2 এটি ভুল লেখা ହେଇଛି এটি এটা l2 হব ওকে জানি পারছো না নাই ୟେସ୍ ସାର୍। এটি l1 স্কয়ার যদি ডিভাইড হব এই l1 টা কটিব পুনি আর l1 কাই হব l2 এই l2 টা হি এইটি রহিব দিস l2 will be here and theta 2 dot square sin theta 1 minus theta 2 sin theta 1 minus theta 2 then l1 will be divided means this l1 will be got cancel and we found g sin theta 1 g sin theta 1 এটি হচ্ছে m1 plus m2 divided by ହୁଁ so ସବୁ ଟର୍ମ ରେ ଯେହେତୁ l1 ଥିଲା so l1 will be cancelled so we are in the ମାନେ denominator ଗୋଟେ ଲାଇନ କ୍ୟାନସଲ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରହିବ ଆଉ ଆଉ। ଗୋଟେ ରହିଲା ତ here m1 plus m2 into l1 so this we found this is the expression of angular acceleration of କାହାର ନା this mass okay now we are ୟେସ୍ going to ସାର୍। find out angular acceleration of m2 same procedure we have to just substitute the value d by dt of del L by del theta 2. Del L by del theta 2 is how much? This much. We have to substitute, okay? M2, L1, L2. ହୁଁ Del L by del theta 2 dot. Del L by del theta 2 dot means this one. That means M2, L2 square, theta 2 dot square. M2, L2 square, theta 2 dot square, okay? ହୁଁ Then this term is your what? M2, L1, L2, theta 1 dot cos theta 1 minus theta 2. Okay, ହଁ okay. Then minus del L by del theta 2. Del L by del theta 2 is this one. So both the terms are in plus. So if we are going to substitute minus m2 L2 square theta 2 कहाँ गया हाँ L del L by del theta 2 del L by ୟେସ୍ del ସାର୍। theta 2 is this one no ହୁଁ
huh? That we have to substitute over there. Del L by here. Del L by del theta 2. So minus this one m2 L1 L2 theta 1 dot theta 2 dot sin theta 1 minus theta 2. Okay, sin theta 1 minus theta 2. Then this is minus m2 L2 G sin theta 2. So when I substitute, it will plus. So plus m2 L2 G sin theta 2 equal to 0. Okay. Now Hmm. we are going to go for the d by dt of this term. This term. Okay. So here you can see d by dt means m2 L2 theta 2 double dot. Okay. And now Hmm. this will be the considered as the product formula. So m2 L2 L1 L2 theta 1 dot means theta 2 double dot cos theta 1 minus theta 2 will be will be kept as such. Now, uh, then we have to consider the derivative of cos theta 1 minus theta 2. So, d by dt of cos theta 1 minus theta 2 केता हबो? This will be how much? Minus Hmm. minus sin theta ଏଇଟା 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ର yes uh, sir minus sin theta 1 minus theta 2. Then ହୁଁ theta 1 dot minus theta 2 dot. ହୁଁ So here two terms will be come up. So it will be minus sin theta 1 into theta 1 dot, then plus sin, sorry मैं भूल लिखली, yes sir ସେଟା ଓଲଟା ହେଇଯିବ ମାନେ ହଁ sin minus sin theta 1 minus sin theta 1 minus theta 2 into theta 1 dot, and another term will be plus sin theta 1 minus theta 2 into theta 2 dot. So এই দুটা ହୁଁ term ରହିବ. Okay. So এই দুটা term ରହିলে, here we have to multiply m2 L1 L2 theta 1 double dot theta 1 double dot. yes sir This term, okay, no problem. Here m2 L1 L2 theta 1 dot we have to multiply. If we have to multiply, here you can see. Um, ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଦିଟା ଟର୍ମ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ହୁଁ ହଁ, ହୁଁ ହଁ ହଁ m2 L1 L2 theta 1 dot. So here sin theta 1 theta 2 এই ଯୋଉ ଟର୍ମଟା sin theta 1 minus sin theta 1 minus sin theta 1 dot minus theta 2 dot এই ଟର୍ମଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, no problem। ଓକେ, yes sir ଯୋଉ ଡେରିଭେଟିଭ କରାଗଲା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲରେଡି। ଓକେ ନାଉ another two terms written as such, this one m2 L1 L2 theta 1 dot theta 2 dot into sin theta 1 minus theta 2, then last term m2 L2 G sin theta 2 equal to 0। Okay, okay, so here you can see that if I am going to multiply this term, so it will be cancel, plus or minus cancel। এই ଟর্মটাକୁ লক্ষ্ୟ কର, এই ଟর্মটা ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, এই ଟର୍ମଟା, এই ଟର୍ମ, এই ଟର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, so it will be minus of m2 L1 L2 theta 1 dot sin theta 1 minus theta 2 theta 1 dot, theta 1 dot means theta 1 dot square ଆସିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିବ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ theta 1 dot theta 2 dot, ବୁଝିଲା। yes sir ସୋ ଏଠି ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି କନସିଡର କରିବି, ଗୋଟେ theta 1 dot square ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ theta 1 dot multiplied with theta 2 dot, and ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଟର୍ମ ଏଠି ଅଛି ମାଇନସ୍ରେ। ସୋ ଦିଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ, cancel ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ, ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ହୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା m ସବୁଥିରୁ ନେଇକି ସେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ସବୁ ଟର୍ମରେ m2 ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସବୁ ଟର୍ମରେ, ହୁଁ ସବୁ ଟର୍ମରେ m2 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 ଇଜ देयर। ହଁ ଓକେ, m2 ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଟର୍ମରେ l2 ବି ଅଛି, ଏଠି l2 ସ୍କୋୟାର, ଏଠି l2 ଗୋଟେ ଅଛି, ହିୟର ଅଲସୋ l2 ଇଜ देयर, ହିୟର ଅଲସୋ l2 ଇଜ देयर। ଓକେ so m2 and l2 taken common from all the terms and divided right hand side, rest of the uh, terms what we found, ଆମେ କଣ ପାଇବା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। so m2 l2 ଗଲା ପରେ ରହିବ କେତେ, l2 theta 2 dot। ଓକେ,
Got it? ହଁ Next ଏଠୁ yes sir ଏଠୁ m2 l2 ପଳେଇଲା ପରେ ରହିବ କେତେ l1 l1 theta 1 double dot theta 1 double dot cos ଏଠି cos theta 1 minus theta 2 cos theta 1 minus 2 theta 2 got it? yes sir ଏଠି m2 m2 ଆଉ l2 m2 l2 ହୁଁ taken already. So what is the remaining? Remaining is your l1 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 theta ହୁଁ 1 dot square theta 1 dot square got it? yes sir And sine theta 1 minus theta 2 sine theta 1 minus theta 2. theta 2 plus Okay, g sin theta 2 okay, you got it. yes sir See এটা already multiply ହେଇକି କରାହେଇଛି। ସେଟା See ମୁଁ କହିଲି ସଲ୍ଭ କଣ ପାଇଁ କଲୁ ମୁଁ କୋଉଟା ପଚାରୁଛି solve କୋଉଟା ଆମେ ତ solve ଡାଇରେକ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଯୋଉ d by dt ଅଫ ମେନ୍ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ମେନ୍ ଇକ୍ୱେସନ କହୁ ତ ଏଇ ମେନ୍ ହଁ ଇକ୍ୱେସନ ସସ୍ ରଖିକି ହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଇଟା ହେଲେ କଣ ନା ହଁ ଆକ୍ସିଲରେସନ ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆସିବ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ଆକ୍ସିଲରେସନ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ। ସୋ ହଁ ଏଠି କଣ କହୁଥିଲି ଦେଖେ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦିଟା ଟର୍ମ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ଟର୍ମ ଓହୋ ଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦିଟା ଟର୍ମ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଥିଟା 1 ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଥିଟା 1 ଏଇଠି ସାଇନ୍ ଥିଟା 1 ମାଇନସ୍ ଥିଟା 2 ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥିଟା 1 ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥିବ ଥିଟା 1 ଡଟ୍ ଥିଟା 2 ଡଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଆ ସହିତ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଅଲରେଡି। ତା ସହିତ ହୁଁ ଏଇ ସହିତ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ରହିବ କେତେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ 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 ଏଇ ଟର୍ମ ପଳେଇଥିବ ନା m2 l2 ପଳେଇଥିବ ରହିବ କେତେ l1 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 ଥିଟା 1 ଏଇଠି ଏଇଠି so l1 l1 theta 1 dot square theta 1 dot square sin theta 1 minus theta 2 okay next last term yes sir is your m2 l2 m2 l2 ଟାକୁ କମନ ନେଇଗଲେ ଖାଲି ରହିବ କେତେ g sin theta 2 g sin theta 2 okay ବୁଝିଲା ମୁଇଁ ଚାଇନ୍ ଟର୍ମ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି but you have to remember the last expression for your exam. Okay, ହୁଁ for your exam you have to remember the last expression, then it will be better for this particular question. Okay, now here theta 2 will be ସେ ତ ଆମକୁ କହିଥିବ ନା ତମେ ଖାଲି Lagrange ଇକ୍ୱେସନ ଟା କାଢ uh, ମେନ୍ ପାଇଁ so ମାନେ ଏଇଟା here କଣଟା ପକଉଛୁ ହଁ you can see this term ଟାକୁ left hand side ରହିବି ଦି ତିନିଟା ଟର୍ମ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବି ସେପଟକୁ ନେଇଗଲେ ଏଇଟା ହବ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ରହିଲା ଏଇଟା ହୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ଏଠି ରଖିଛି ଏଇଟା ଏଠି ରଖିଛି ଏଇ ଟର୍ମ ଟାକୁ ଏଠି ରଖିଛି ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ yes ଟର୍ମ sir ଇଜ ହିୟର ସେ ଜଷ୍ଟ ଆଗ ପଛ କରିଦେଇଛି ସୋ ଦିସ୍ ଟର୍ମ ୱିଲ୍ ବି ହିୟର and this term is here. So if I am going to take this term to right hand side, this will plus, and this term will minus, and this will minus g sin theta 2. And if I am going to divide L2 in each term, finally we found the theta 2 double dot or angular acceleration of the mass m2 is this much, ହୁଁ represented as equation number 8. Bujhila? yes sir So next we are going to discuss about the coupled oscillator, which is very important.